皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Hey Sean, you look great today. Thanks, you too. Really? Yeah. Yeah, so I guess you did something great because we had a 4-day holiday. Yeah. What did you do? Yeah, it was a long time since I had a holiday. So I spent most of my time just relaxing, recharging, and then on Saturday I went to the cinema. That's amazing. Yeah. I've been wanting to, watch something new, but I haven't. So what did you watch? I watched the new movie, Tenet. Oh, a new movie. Yeah. Like the Inception director. Yes, yeah, Christopher Nolan. Yeah, same guy. So really kind of thought-provoking movie, really confusing in some parts, gave me a bit of a headache, but really fun, really interesting movie, yeah. Wow. How was it like going to a movie theater? Yeah, I was a little bit worried about it, obviously, given the current situation. And cinemas have only recently started to reopen and things, right? And a lot of them are doing social distancing with empty seats and then occupied seats, empty seat, occupied seat, and so on. But I checked online to see which screening had the fewest people in it. So the screening that I chose, I was the only person in the cinema. Wow. Yeah, I think in general it's one of the safest places. I think so. Because nobody talks there. Right, yeah, nobody talks. Also, there's signs up when you go into the entrance that say everybody has to wear a mask. Everybody has to use hand sanitizer. And also, you're not allowed to take food into the cinema either. Oh, we cannot eat anything now? No. Oh, that's great. You can buy like the hot dogs and the drinks and things, but you have. I don't know about all cinemas, but at the cinema that I went to, they said that you have to eat your food in the lobby area where there's lots of space, and then you can take your drink in with you. So that's great. So yeah, we can enjoy if we're super careful. Yeah, I think it's safe as long as obviously you follow all of the procedures and that kind of thing. なるほど。はい、皆さん4連休が終わりましたね。おそらくこれは土曜日に配信されているので、もう4連休明けてだいぶ経ってるかもしれませんが、僕たちはちょうど4連休明けの水曜日に収録をしているんですが、皆さん4連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。ショーンはなんか今日すごくmiraculously fine で、もうなんかすごい適当に言いましたけど、すごい今日元気そうに見えて、何をしていたのということで今この会話をしていたんですけれども、インセプションのね監督さんのクリスファー・ノーランでしたっけ、名前合ってましたかね、さんの、新しい映画テネットを見に行ったということで、まずイギリス英語として特徴的にムービーシアターじゃなくてシネマというっていうのがね、またイギリス英語だと思ってたんですけれども、そこも覚えていただきつつ、映画館に行くことがどうなのかっていうお話にね今突如広がっていたんですけれども、ショーンが行ったところは一人しかいなかったっていうことと、今ご飯も食べられなかったりとか、唾液が飛ばないようにっていうことだと思うんですけれども、そういう意味で映画館って今結構楽しめるし、安全にもソーシャルディスタンスもねあったりすると思うので、安全にもリラックスできる場所なのかもねっていうお話をしてました。ぜひ皆さんもね、また何か機会があれば映画見ていただいて、これ見たよと、もののけ姫見たよ、クレヨンしんちゃん見たよ、名探偵コナン見たよってショーンに教えてあげていただければなと思います。 So Sean, are you ready? I'm ready. ソータとSeanの台本なし英会話レッスン Episode 145. Okay, what is the topic for episode 145, Sean? The topic for today is how I studied Japanese. はい、今回のお題は、ショーンはどのように日本語の勉強をしたのかについてです。こちらのお題は、インスタグラム英語のソータにて、しょうこさんからいただきました。しょうこさんリクエストありがとうございます。お題を読ませていただきます。ショーンさん、ソータさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ところで、ショーンさんはどのように日本語の勉強をしたのでしょうか。とても上手なイメージがあるのですが、ぜひ勉強法を教えてください。それを私の英語学習に活かせればなと思っています。とのことです。So, like Shoko-san gave us the topic on Instagram, and then probably she saw you speaking Japanese before. Oh, so no. she was she was assuming, yeah, that you would be able to speak Japanese really
Whoa. So she wants to know how you did the Japanese study. And then if it was a good way, probably she wanted to, practice in the same way as yours. Yeah, that's why she gave us the topic. リクエストありがとうございます。これについてお話ししていきながら、英語学習との一般的な言語学習という点にも関連させながら進めていければなと思うんですが、実はですね、今回またショーンがこのお題のリードをしていく係として番組を作っていきたいなと思ってます。前回の、イギリス人の人生をゲームが変えてくれたというトピックで、ショーンの好きなトピックだったのでショーンがリードするっていうことだったんですけど、その方が英語がすごい多かったので、今回もまたその形でやっていきたいなと思ってます。皆さんもぜひ英語のソータインスタグラムの方からリクエストであったり、あるいはショーン・ブラッリー9082 5 9 何もやった5かじゃあ6の方にもリクエストを送っていただいて、ぜひフォローもしていただければなと思います。その前に台本なし英会話レッスンはアメリカ英語の英語のソータとイギリス英語のショーンが様々なお題でディスカッションを行う英会話ラジオ番組です。エピソード135まではアメリカ人ネイトとの番組、エピソード136以降はイギリス人ショーンとの番組になっていますので、アクセント、文化、価値観の違いなどアメリカとイギリスの両視点からお楽しみいただける番組となっております。Okay, then I'll leave it to you. お任せいたします。Bye. Bye, Sota. Oh, he's gone. He's left already. Yeah. Bye bye. Bye. He hasn't really left. Okay. Okay, so where should we start? I guess would be the interest. Where did I get the interest to start studying Japanese? The main purpose for me to kind of study Japanese is that I wanted to understand Japanese culture, Japanese TV shows, Japanese movies, and to be able to speak to Japanese people as well. So that was my main motivation to study the language. I think that's a big difference between Japanese people who study English, because in high schools and junior high school as well, you are kind of forced to study English, right? That's right. Yeah, it's like, good morning, everybody. Good morning, Mr. Sota. Yeah. How are you? I'm fine, thank you. And you? Yeah, right, yeah. See, you remember, right? So already, I think a lot of Japanese people have that negative attitude towards studying English because they feel like they have to learn it. So for me, it was not that I had to study Japanese, it's that I wanted to. So that would be the biggest place to start, is understanding what your motivation is for studying the language. So my motivation was for better understanding of topics and for communication with Japanese people. Because for us, Japanese people, it's natural that we start studying English from junior high. Yeah. And then it's one of the subjects. So from your perspective, it's new to you. Like, we are studying English as one of the subjects. But for example, in your school, don't you have any subject like that? Yeah, in England, I can't speak for America because I'm not too sure. But in England, in what year is it? I think year 8. So people would be about 13, 14 years old. We have to choose either French or German to study as a language. One of those two choices. Some schools, I think, do Spanish as well. And then when you go into your A-levels and you go further up, you have to choose one language to kind of specialize in. Or just drop languages altogether. You can choose another subject instead. So some of my friends, they continued with studying French, but when I was 16, I dropped all of my languages. The main reason for that was because I just didn't have any interest in French, in studying French. I still remember some French, basic French. Bonjour, yeah, and ça va bien, monsieur, tout. But sometimes that kind of gets mixed up with my Japanese studies as well. So the language part of my brain sometimes mixes French and Japanese together. So I'm like, o genki ça va? But
it's kind of difficult to get rid of those old habits. So the same goes for a lot of my Japanese friends when I meet them for the first time and I try to speak to them in English. They instantly remember and have these flashbacks of high school English. So I go, oh, hey, nice to meet you. How's it going? And they go, I'm fine, thank you. And you? And have this kind of storage like in their brain for like this kind of old style textbook English. So in that way, you know, Japanese people studying English is really similar to you, like a British people studying French or Germany. Yeah. It's kind of forced. Right, yeah. Yeah. It's really difficult to try and get into a language if you don't have any interest in that culture as well, I think. And obviously there are going to be lots of Japanese people out there who are forced to study English, and in the back of their minds they're thinking, I'm never going to go to England, I'm never going to go to America, I'm never going to go to Australia, so there's no point in me studying, and they give up. And then fast forward 10 years and they're in a company and their shacho says, okay, we're sending you on a business trip to Australia, and they go, yaba. And then they realize, oh, I should have paid attention in school. Interesting. But I think people need that self-motivation to study. Yeah, so in that way you know, got interested in studying Japanese with your will.Yes, yeah, by my own choice. Yeah. なるほどね。まずここまでちょっと訳した方がいいかなと思うんですが、まずこう言語学習であったり、あるいは何事も学習をしていく上で interest、 この興味という部分から物事は始まっていくということだと思うんですよね。So you're typing, so interest, right? 興味というのは多分タイピングしてあるので、どうぞ。INTEREST。はい。まあこの単語は皆さんご存知だと思うんですけど、僕はお勧めしたい、セットで覚えておいていただきたいのは interest in なんとかで何々への興味という意味で、なるべく言葉を覚えるときっていうのはこういう風にセットで使い方を覚えるのがすごい大切なんですよね。まあ今回言語学習がテーマでもありますから、僕の普段のコーチングでもお伝えしている情報とかも織り交ぜていければなと思うんですけれども、インタレストだけでも覚えてても使えないんですよね。interest in で、しかもこれが文の中に入るとどうなるのかっていうところも調べて使えるようにしてこそ使えるようになるので、まあこれで何々への興味、まあ、つまりショーンの interest in Japanese、 日本語への興味っていうところは、自分が映画をもっと理解したい、日本のあるいは漫画をもっと理解したいっていうところから自分の意思から始まっている。まあ、それに対して日本のこう英語教育、あるいは僕たちが英語に興味を持ち始めるっていうのは、まずは学生時代のね、英語学習で、なんかいわばこう強制感があって、何々させられてるっていう感じのものがあると。で、僕が個人的に知りたかったのは、イギリスではじゃあ言語教育の上でそういう日本人が学ぶ英語に当たるような教科のものってあるのって聞いたら、フレンチとジャーマニーということで、specialize in って言ってましたけれども、はい、タイピングSo can you spell it? Yeah, SPECIALISE and then in. はい。You're so ready, like I'm ready. そう、めちゃくちゃタイピングの準備をしてるっていうのが、でもコメントでもいただいたんですよ、最近。On Instagram, somebody said, it's so funny that, you're ready to type.I can imagine that. Yeah, just ready, yeah. そう、そのね、シーンもぜひ想像しながら、この番組を楽しんでいただければと思うんですけれども、イコールメジャーインって感じですよね。It's like a major in, like, typing. Yeah, just in case, yeah. Specialize in, major in, same thing. Can you spell it, major in? MAJOR. はい。例えば、I specialize in 何々、I major in 何々で何々を専攻してますっていうような形でよく使えるんですけれども、まあ、あるいは What's your major? あるいは My major、is っていう形で言ったりとかもしますけれども、確か8って言ってたから中2ぐらいですよね。14歳ぐらいからフレンチとかジャーマニーのスペシャライズイン専攻が始まって、で、まあそこからずっと言語学習、その言語を続けていく人もいれば、ドロップアウトしていく人もいるっていうことで、やっぱりこう、まとめると言語学習をしていく上で自分からこうやりたいと思って、意思を持って始めていくことが大切なんじゃないか。それがショーンの、まずはこう日本語学習が始まった
理由っていうことですよね。でも一つ面白かったのは、お元気ですサバっていう、サバは、it's like a 元気ですかっていう感じ How are ね。you? わかる、なんかすごい、僕はドイツ語とかやってないけれども、そのドイツ語のイメージとみたいなイメージがmy impression めっちゃ笑ってる皆さん。そう、僕のイメージはみたいな、なんか喉から出すイメージ。It's like Yeah, it's definitely from the back of the throat, and in my opinion too, it sounds a lot more aggressive. aggressive. Yeah, like even like if you say something like "I love you," in English it sounds really soft. Yeah? I love you. Yeah, and like even in Japanese, yeah, 愛してる. It's like oh, 愛してる, like very soft. Yeah, ich liebe dich. It's German. Ich liebe dich, which is I love you. Yeah, そう、なんかイメージ的にそういうっていう喉、フランス語もそう、フレンチも Yeah. なんかボンジョルみたいな。from the back of the throat. Yeah. そうそう、だからそういうふうに混ざったりするのは分かるなと思って、なのでもし僕がフランス語と日本語やってたらお元気ですかってなんか言ってまいそうやなって思うぐらい、その混ざるっていうのはすごい分かるなっていうどうでもいい話でした。Sorry. No, no. なので、はい、ここまではね、we talked about your interest. Yes, yeah. So that was my experience of kind of studying language in like high school, and then after finishing high school and then going to university, I didn't bother with any languages or any language studies for years. And then when I was about 25, 26... Sorry, including Japanese? Yeah, so I didn't touch Japanese or anything, Wow. yeah, nothing. But when I was about 25, 26, I started to think about what I wanted to do next in my life, because I'd set kind of goals throughout my life about what I wanted to do. And, first was, finish college. And I did that. And I was like, okay, next, finish university. And I did that. The next thing was like, okay, set up a photography company. And I did that. And I was like, okay, what's the next goal? So the next goal was to come and live in Japan. So I decided that when I was like 25, 26 years old. So I thought, okay, if I'm going to work and live in Japan, I need to study Japanese. So let's go. Let's do this. Like, where do I start kind of thing? So I checked online to see what other people were saying, and everybody had different suggestions. And I tried a couple of different things. So my first one was to use like an online website which specialized in teaching basic Japanese. It was like Japanese 101 or something like that, really basic stuff. So I could practice introductions, self-introductions, basic verbs, basic vocabulary, that kind of thing. But the majority of that was just listening. So I wanted to get more like hands-on style, how to build the grammar techniques. So I tried Rosetta Stone. Have you heard of Rosetta Stone? You know, language exchange. It's a software. So you can buy the package and have like a video call with somebody from Rosetta Stone. I was obsessed with it when I was in university. That package is so expensive. At the time, it was all free. Oh, right. So I guess 'cause you were a student, right? Yeah. Yeah. So if you want like the private package, it's really expensive. Oh, really? Or you can just download the software and you can teach yourself. And I started using Rosetta Stone to kind of teach the fundamentals, and that was really good for learning hiragana and katakana, recognizing the shapes. There was no kanji at this point, like starting absolute basic, So I guess my advice for people wanting to study English would be to start with the alphabet, right? Just going from A, B, C, D all the way to Z, and then practice writing those as well, I think. So I started with hiragana and katakana, recognizing the patterns and that kind of thing. And then when I started to get more into Rosetta Stone and it started to teach me grammar techniques, it started to teach me sentences and phrases which I started to think, am I ever going to use this in my daily life, in daily conversation? For example, one of the phrases that I still remember that I learned from 6 years ago, すみません、私は医者ではありません. When am I ever going to use that in my daily conversation? Excuse me, I'm sorry, I'm not a doctor. So that's when I gave up with Rosetta Stone, because I realized it's not practical. There's no practical applications. So when I gave up with that, I started to use a textbook instead, which was called Japanese for Busy People. And with that textbook, it's more about how to use the Japanese in
work situations, which I can apply and use that in daily conversation. And that's a lot more useful than saying that I'm not a doctor, right? So I think my next tip for people would be to, after you've studied the basics of the alphabet, is to get into what purpose you need to study English for, and maybe focus your studies around that type of thing. If it's something like daily conversation that you want to focus on, then focus on that. If it's like understanding movies, the English in movies, focus on that. If it's wanting to understand lyrics in songs, focus on that as your starting point, I think. Yeah, so as you mentioned, like I'm not a doctor stuff. Right, yeah, I think that happens to all English learners in Japan as well. Yeah. So, I made a YouTube video as well, like in which I was explaining it's better and it's faster to memorize or to remember what you often use. Yeah. So in that way, like for example, my biggest advice for them in that movie was that you start speaking something in English, and then probably you would run into some situations where you want to say something, and which would be related to your daily life or what you need to learn. Yeah. So based on that kind of thing, we should start learning the language. And in your case, you realize that, this is not so practical, and then you shift it to the your textbook. method. Yeah. The same style. Yeah. そうですよね。なのでちょっとまた訳さないといけないかなと思うんですけれども、ポイントとして、まず結論から言うと、さっきは興味のお話をしました。次そこから言語学習が始まっていくってなった時に、まずはベーシックなものっていうのは自分でね、いろんなものを工夫してやっていくと。で、どこかのタイミングで、これだけやってたら、実際に自分の実生活の中で話す英語は身につけられないかもとか、これじゃないかもなと思った時のその切り替えるタイミング、自分に合った自分が使いそうな学習の言葉を学べるような形に切り替えていかないといけないっていうのがポイントだったと思うんですよね。で、ショーンの場合はロゼッタストーン、懐かしいと思って、まさか僕がずっと使ってたそのロゼッタストーン、 YouTube でも昔紹介したことあるんですけど、それをねここで聞けるとはまさか思ってなかったんですけど、今でいうランゲージエクスチェンジで僕の場合はね、ショーの場合はどうなんか分かんないんですけど、日本語を学びたい外国人と英語を学びたい日本人をマッチしてくれる、もう本当に最初のもうそういうランゲージエクスチェンジのもうイニシエみたいな、もうパイオニアみたいなのがあって、外大時代にずっとそれでネットでいろんな友達探して、でスカイプで話して、あるいは僕の場合道で外国人話しかけて話してっていう風にしてたんですけど、ショーンはそれのお金を払うなんかレッスン受けるバージョンみたいなものを使ってたみたいなんですよね。なんでやっぱり英語学習をしていく上でも大切なのは、そういう自分で何かこれやってみようって探すところから始まると思うんですよね。で、自分で勉強まずしてみるっていうところから始まって、で、ショーの場合はやってたら、私はお医者さんではありませんっていう、なんかそういう文章がなんか教えられるようなものばかりだ。これ使わないじゃんって気づいたので、違うテキストブックに切り替えていったっていうところのお話だったんですけど、それもすっごいわかるなと思って、どこかのタイミングで自分で、こっちの、例えばスクールの方がいいじゃんとか、こっちの勉強に切り替えなきゃっていう、この切り替えがすごい大切なのと、YouTube でも言ってたですけどっていうお話が、それも皆さん僕のぜひ英語のソータの YouTube チャンネル見てみてくださいね。僕が使ってた、英語の環境、話す環境の作り方とか、ノートの書き方とかっていう過去のね、そこでお話ししてるんですけど、手っ取り早いのは自分が一番使いそうな表現からどんどん学んでいく。で、その表現に出くわしていくためには、まずはどんどん話していかないといけないと思うんですよ。まず話してみると、自分ってよく自分のお仕事の話する人間じゃんとか、自分の職業的にこういうテクニカルな専門的な言葉を私は使うじゃんって気づけた時に、どんどんそこから覚えていくっていう風に、自分がどういうライフスタイルを描きたくて、どういう風な日常生活の言葉を選ぶがゆえに、どの勉強をしないといけないのかっていうところにシフトしていかないといけないっていうのがここまでの
お話でしたね。Can you spell it shift? Shift, S-H-I-F-T. You were kind of shocked. Yeah, I was waiting like, where's the spelling? But it came. 来た。シフトは切り替えるとか、shift to なんとかにでよく使うことがあるんですけれども、シフト to 何々で何々の切り替えるっていうような意味なので、切り替えが大事ですよねということですよね。I explained everything, I guess. Nice. Yeah, good. So that point I was about 26, 27. So at that point I'd been studying Japanese for about a year and a half, 2 years or so. And by that point I'd only got the basics, hiragana, katakana, basic phrases, saying like hello, giving self-introduction, really basic stuff. And that was after 2 years. And I got kind of frustrated with myself because I was thinking, I've been studying this for 2 years. Why isn't my Japanese better yet? And then I realized what my problem was. The problem is that at that time, obviously I was living in England. So every day I'm speaking English. And the only time I'm speaking Japanese or studying Japanese is at home for 20 minutes, half an hour a day, right? And not talking to anybody. And not talking to anybody, yeah, because there's no... I mean, there was a Japanese school I could have gone to in Birmingham, but... You know, it was really expensive, really far away. The class was really late at night, so it's not practical. So I started to think, well, how can I be getting into like speaking Japanese? So I searched online, and at that time there were a bunch of new apps. One I think is called Twitcast. Tweetcasting? You know it? I did it. Right. So I was doing the live streaming. Right. So I found that like on accident, just scrolling through, looking like how to speak to Japanese people, and just hundreds of just live streams of just Japanese people sat at home, making dinner, talking to themselves, and I thought this is a great opportunity. So I jumped into a couple of people's broadcasts, practiced my really terrible basic Japanese to try and just practice speaking, because that was the most important thing. And the people on there kind of gave me some tips. They told me like, oh, we don't say it like that, we say it like this, or we don't really use that word so much, we use this one. So getting live feedback from a native speaker was so helpful. So helpful. Like I kept a notebook at the time that every time I made a mistake, I made a note of it, and then tried not to make that same mistake again. And I just practiced that again and again and again. So I guess my next tip would be speak to native speakers. If it's online, if it's through like an app, if it's face-to-face with like a friend that you know, that is one of the best ways to increase your skill like rapidly, is to speak, actually using it. Because I noticed that after studying it for like 2 years from textbooks, and I didn't improve that much, but speaking on the Twitcast app for like 6 months, my skill like doubled in that short time, because I was actively using it every day. So that would be my next tip. Yeah. And also, trying to use Japanese and speak, Yeah. right? That's the thing I also said, like, just studying with a textbook or just writing, reading, It's not enough. it won't be helpful. No. And then that's one of the problems, I guess, in Japan or in Japanese education system or situations, people don't have a lot of chances to speak English. So that's also what you wanted to say. Yeah, absolutely. Yeah. Like a lot of my students that I teach English to now, their grammar is fantastic. Right? Like they present perfect, past perfect, present continuous. I'm like, wow, okay, that's really good. Okay, so what did you do last week? I went, I am going, and I'm like, okay, simple question, but you need to use your English. Don't focus on the textbook so much. Don't focus on getting the grammar 100% perfect. Speak to me, right? If you make a mistake, that's what I'm here for. I'm here to help you, right? If you don't speak to me and you don't make a mistake, I can't help you, right?
So I guess that's my next tip would be don't be afraid to make mistakes.Yes. まずここまでをね、またちょっと訳したいなと思うんですけれども、次の、tip ってずっと出てきてますけれども、僕言いますね。tip で、これでコツって意味ですね。なので、ショーンが言ってくれてるのはいろいろコツっていうお話ですけれども、二つ出てきて、一つは、まずはネイティブの人と話す機会を作る。で、それイコール、その裏にあるのは、ちゃんと話す環境を作るっていうことだと思うんですよね。もう今は例えばそれを英語学習っていう視点で見るとネイティブだけじゃなくとも相手に話せる環境っていうのをいろんなところで作れると思うので話していくっていうことが大切でもう一つが、恐れるなっていうことですね。ミスを恐れずどんどん話していきましょうっていうのが今最後に出た tip だったんですけれどもまずショーンがどうやって日本語の学習をしたのかっていうと切り替えていかないといけないなっていう思いがあってなんでここから上がっていかないんだろうと思った時に実際に日常生活の中で日本語を話す機会が少なすぎると思ったと。でショーンの場合どうしたのかっていうとツイートキャスティング懐かしい英語のソータをね 6,7 年ずっと応援してくださってる方は僕の活動はツイッターから始まってでそのツイートキャスティングっていうのはライブをね生配信できるアプリなんですけれども今はインスタグラムライブとかいろんなねところからライブできますけどあの頃はねツイキャスしかなかったんですよ。で僕はそこで無料のその皆さんに洋楽発音解説を週に1回やりますとか本当に楽しくて学生の時に誰かにこうやって直接役に立てるのがすごい楽しくて一方的ではあるんですけれども、英会話だったりとか発音のコツとかをそこで毎週レッスンするみたいなことをやってたんですよね。でそこからいろんな方が直接もしよかったらレッスンしてくださいませんかっていうコメントをいただいて実は今のワンウェイってそこから始まってて全然これをお仕事にするつもりもなかったんですけどどんどんそれが口コミに広がっていってどんどん大きくなっていったっていうのが始まりなのでツイキャスって聞くとロゼッタストーンにしてもツイキャスにしてもすごいってなんか今めちゃくちゃ興奮してたんですけれどもショーンの場合はそこでいろんなねやっぱり学習目的でそのライブを見てる人やってる人っていうのもいたりとか確かカテゴリーがねカテゴリーがあって言語学習枠とか、日本語勉強枠とかそういうのあるんですよね。で、ショーの場合はそこに参加して見たりとか、あるいはコラボして話したりとか、懐かしい。で、どんどん学んでいったっていうことで、そういう意味でショーンが言ってたのはネイティブの人からもらえる指摘だったりとか、話す環境を作るっていうのはすごく大切っていうことで、僕も本当にいつもセミナーとか開催しますってなるともうよくいただく質問が英語話せないんですけどセミナー行っていいですかっていう質問がすっごく多いんですよ。で僕としてはいや話せないと思われてるからこそぜひ来ていただいて、フィードバックを受け取っていただいたり話す環境を作っていただきたいなって思っていたりとか、本業の方々はもうどんどん話すっていうのは意識されてるんですけれどもいつも皆さんにお伝えしているのはどんどんミスしてもいいので話していきましょうっていうそこから始まると思うので今ずっと聞かれてる方あるいはテキストベースで勉強されてる方はぜひ人と話すっていう部分に切り替えをしてみるっていうのもやってみてくださいね。で、ショーンが最後に言ってたのはこれ前にも聞いたことがあるんですけど日本人ってグラマー文法はもうパーフェクトだよねとすっごいやっぱりね僕たちのやっぱ中高の文法教育って無駄じゃないと思うんですよ。めちゃくちゃ僕たち文法はちゃんとできると思うんですよね。でエッセイとかそういうの書いてもらったらめちゃくちゃ綺麗に書いてくるんですって生徒さんが。でじゃあはい話してみましょうってなるとめちゃくちゃ難しいお題でちゃんと書けてる人が昨日何したのっていう質問に対して I went to I go to みたいな形になってしまうと、それだけね日本のその英語教育の中あるいは、教育という枠組みの中で話すっていう概念がなかなか少ないと思うんですよね。そこがやっぱり大きな違いかなと思うんですけれども So I know this time you're facilitating this conversation but for me I think how we approach the language study would be different between you and Japanese people. I mean, for example, in your case, of course,
it's very important for anybody to have a chance to speak English and then to get a feedback from native speakers as well. Yeah. But in your case, I think you were kind of trained and educated to say something in Western countries, in schools. Yeah, I guess so. Yeah, yeah. But in Japan, we always sit and just listen to teachers talking, explanations. Yeah. So even if we say, "Hey, speak," They were, of course, yeah. we're not used to it. Like I've never worked in a junior high school or high school before, but lots of my friends have, and they always say the same thing. They say exactly the same thing. They ask a question, like, okay, does anybody know the name of this? You mean in Japan? Yeah. And they point to something on the board, and it's just silent, just right? nothing. And my friends have to actively look at the register and go, okay, Hiroyuki, do you know the answer? And then like maybe little Hiroyuki is like, oh, hi, green desu ne. Is that, that's right, yeah, good job, well done, Hiroyuki. And it takes all the energy just for little Hiroyuki to say. And actually, everyone knows the answer. Everybody knows the answer, yeah, of course, but nobody wants to put their hand up. And so that's a cultural difference point. I think, yeah. So in that way, of course, getting a feedback from native speakers is also important. But from my perspective, it's important to let them speak and let them, get used to speaking. This is a special case in Japan. Yeah. So in that way, not only, from native speakers, sometimes, Japanese people who can speak English can help a lot. Firstly, in Japanese, I ask them, what do you think about this problem? And then, after explaining everything in Japanese, they can switch to speaking and explaining in English. So my point is that, unless we can explain that in Japanese, we cannot do it in English. So the first thing I want everyone to, keep in mind is that, trying to say something, say opinions. Yeah, is very important. Yeah. Yeah. Oh, you were typing. What were you typing? No, not related to spelling, don't worry. Okay. It's reminders, because I want to, at the end of the show, I want to just go back and remind everybody of all my tips, put them all together. That's so I'm great. Making a note to notes remember. ね。メモだったんですね。 Memo, yeah. Can you spell it? Notes. NOTES. はい。メモっても言うんですけど、メモって言うとどっちかっていうと共有事項みたいな感じなので、自分が取るノートは take a note あるいは take notes っていう形で、こっちの方を使うかなと思います。なんか打ってるので何かなと思ってたんですけれども、進行の方向性を考えてたっていうことですね。そうで、何のお話だったのかっていうと、ショーンが言ってたそのネイティブからフィードバックをもらいましょうっていう、もちろんねそれって大切なことだと思うんですけど、欧米人が学生の頃にもう受けて慣れ親しんできた学習環境と日本人の環境って言語学習の点においては大きく異なると僕は思うんですよね。僕もやっぱ中高の義務教育の中でもう座学座って先生の話を聞く、何も質問もしない、聞かれても誰も答えないっていうところで習ってきたので、すごいその気持ちがわかるんですけど、はい話してって言われても僕たち日本人それ慣れてないので、まず話すっていうところが日本語ですらできない方って僕も含め多いと思うんですよね。なのでまず大切なのは話すことに慣れてもらうっていうところが大切なので、僕はそういう意味では普段の本業でもとても大切にしているのが、とにかく日本語でもいいので意見をちゃんと言えるようにしましょうと。なのでそこが結構僕からの皆さんへのおすすめなんですけど、普段から日本語でもこれについて自分はどう思うのかっていうのを論理的にきれいに話せない限り英語でなんてもちろんできるわけないので、大切なのは必ずしもネイティブだけじゃなく、英語を話せる日本人とかでも構いませんし、日本人同士の友達との会話でもいいんですけど、普段僕の本業でお伝えしているのはもうコミュニケーションの根本を見直しましょうと。人と話すとき、店員さんとお話をするとき、友達さえと話すときも自分の意見をちゃんと分かりやすく話すためにはどんな言葉選びをして構成をすべきなのかっていう見直しを行っていく、そこが大切だと思うんですよね。そういう意味ではショーンも言ってくれていた人と話すっていうところがもちろん大切ではあるんですけれども、まずは僕たち講師陣ができることっていうのは、日本人の方が話そうって思えるその環境づくり、あるいは日本語のもう土台から論理的に話せるように引き出してあげる、その、つまりネ
ネイティブの先生との会話でよくある、昨日何してたの？これしました。で、何見たの？これしましたっていう、必ず一文一文で終わらないように文を長く話す癖づけっていうのも皆さんもぜひ意識していただくといいんじゃないかなと。This is a tip from me. That's a good tip. Yeah, but like, Japanese people tend to say just answering sentence, one yeah, sentence. Yeah. That's not a conversation. That's an interview. Right? But it happens a lot, It does, right? Yeah. So, that's what I said. Yeah. The background is completely different between you, like Western people, and us. Because we are not trained to speak or explain. Right, or keeping the conversation going. Yeah, so just, tend to say one sentence. So we should change that way, like trying to explain everything without being asked. Yeah, this is one of the things that I always teach to my basic level students. And they probably learned it in high school too. What, where, who, why, how. Right? They learned it like go W1H or something like that. But in my version, I always cut some of the W's out of there to kind of make it more compact and more like faster. So if somebody says to me, what did you do over the weekend? If my student says, I went shopping, shopping 行きました。以上. And they finish. I'm like, no. Okay. Where did you go shopping? Who did you go with? Why did you go shopping? What did you buy? How was it? Right? And I'm asking all of these questions, right? And then they put it all together and, I write it out for them and I say, okay, let's try this again. What did you do yesterday? And they say, I went shopping in Namba at Daimaru with my friend because we wanted to buy a birthday cake for my friend's birthday. It was fantastic. I'm like, there you go. Like that's how you make a long sentence. Instead of me asking you the questions, what, where, who, why, how, you form that basis by yourself, right? And that's a conversation. Yeah, exactly the same as, what I do, right after they, for example, join one way or something. Yeah. Not a simple question, like even if it's a difficult one. For example, what do you think about going to a movie theater under this situation? Right. They tend to say, oh, it's good, it's bad. But why is it good? Why is it bad? Yeah. So for example, like conclusion first. Yes. Oh, I think it's a best way to enjoy or refresh myself. And then, examples should come next. Why do you think so? And for example, where do you go? And then explaining, and then, concluding again. Yeah. So like this, I want everyone to pay attention to making that kind of structure all by yourself without being asked by teachers. Yeah, absolutely. Yeah. That's also important, right? Yeah. The same. Definitely, yeah. So going back to like studying Japanese, so at this point, I was about 29, sorry. So I was just getting ready to move to Japan. And I thought I had like enough basics ready to go. Moved to Japan, 29 years old, and I arrive in Osaka. I'm like, okay, I'm ready. I can speak Japanese. I can survive. And I was getting around okay. And then I realized something that kind of made me stand out from other people. It was my pronunciation. My pronunciation was terrible. So if you imagine a really strong British accent, like Mina-san, konnichiwa, o genki desu ka? Watashi no namae wa Sean desu. And then like Japanese people would just be looking at me like, okay, I understand what he means, but it sounds strange. So I thought, okay, the next thing I need to do is pronunciation. So the way that I did that was to shadow other people. Shadowing, right? Yes. Do you think listeners know shadowing? I think so. Okay. I'll explain it later. Okay. So that was my next step. I was trying to think, okay, why are my Japanese friends laughing at my pronunciation? What's going on here? So I would start watching like more Japanese TV. I would be sitting on the subway listening to other people's conversations and like kind of with my hand in the way, I'd be copying their same words to kind of train my mouth to get into the Japanese style of pronunciation. Because with Japanese pronunciation, a lot of it I think is with the teeth and less with the tongue. So a lot of the time you can kind of roll your tongue back and you're using your teeth and your lips more than anything. So when I started to recognize
the differences with the pronunciation and shadowing, that's when I realized that my Japanese could trick people into thinking that I was much better at Japanese than I really was. Sorry, one more time. So because of my pronunciation improved so much that even when I said something basic, my Japanese friends just assumed that I was really good at Japanese because of my pronunciation. That means tricking. Yeah, so I was kind of it's kind of like a trick. So even simple things like what was the example? So I went to Konbini and I had it was like a little bento box. The first time that I went in there, I was like, konnichiwa, atatameru, onegai shimasu. Right? And you're laughing now, right? The staff she was laughing as well. And I was like, why is she laughing, right? こんにちは。Okay. めっちゃおもろいなと思ってコンビニのレジでこんにちはって。So I did a bit of shadowing, hanging around in convenience stores, listening to how native people spoke. And I was like, okay, I'm going to nail this. So a week later, after doing some shadowing, I went back to the same convenience store and I had the bento. And I was like, hey, onegaishimasu. And she was like, atatame ka? I was like, そのまま大丈夫です。And she was like, かしこまりました。And she was like, 日本語上手ですね。And I was like, nice. There we go. I got my first recognition just from changing from, shadowing and pronunciation. She just assumed that I could speak Japanese a lot better. All I could do was say basic stuff like 温めてお願いします。お願いします。But I was listening to how people were speaking. Nobody in Osaka says お願いします. It's like お願いします. There's this bumble at the end, right? So when you start to shadow pronunciation, that's a good tip. 面白い。なんか今シェアしたいことがいっぱい皆さんにあるんですけれども、ショーンがどのように日本語をナチュラルに聞こえさせようとしたのかっていうそのアプローチを聞くことによって、逆に僕たちが日本語のその舌とか口の動かし方からどういうふうに変えていけば英語っぽく聞こえるのかっていう逆バージョンにもなったと思うんですよね。そこも含めいろいろな解説をしていきたいなと思うんですけれども、次、tip として大切なのは pronunciation、あるいはcopying っていうことですよね。真似ること。あるいは発音をすることっていうところがすごい大切で、やっぱり僕たち日本人の発音って本当はね、僕はどんな時もミスはせず、どんどんも話すことももちろん大切だと思っているんですよ。ただ海外に行くと、あるいは外国人の人と話すと絶対言われるのが、ここだけの話だけど、そうたくんの英語って比較的聞きやすいよねって言っていただけることがあって、でその人たちが何を言いたいのかっていうと、日本人の人の発音って本当に実は聞きづらくて言いにくいんだけど、なんかうまく聞き取れないことがすごく多くてっていうのを聞くと、僕がすごいっていうのを言いたいんじゃなくて、同じ日本人として、あるいはこのお仕事をさせていただいている身として、やっぱりもっと発音を皆さんに変えていただく何か貢献をしなければ、あるいは、発音を変えていただくともっと皆さんが自信を持って話していただけるだろうなっていう、そこの思いって僕実はすごいあるんですよね。だからこそYouTube で発音解説の洋楽を使って楽しくやっていただくことの解説をしたりとか、結構ね、外国人の人からそう言われることってすごい多いんですよね。そういう意味でショーンが言いたいことっていうのは、まずはやっぱ発音も意識することも大切っていうことで、ショーンの場合は日本語っぽくどう変えていったのかっていうと、ショーンも言ってましたよね。日本人の場合あんまり舌をちゃんと巻いたりしない、力が多分入ってないっていうことなんですよね。あるいは口もそんなにはっきり話す、お願いしますって言わないっていう、お願いしますって言うと、つまりこのまま英語を話すと英語って綺麗に聞こえないんですよね。そういう意味で僕もなんかすごいいつもの自分のコーチングと似てるなと思うんですけど、まずは口の筋肉を鍛えるところから始めるんですよね。そういう意味で、ここのティップとか言ってるとちょっと時間ないので、大切なのはネイティブがどんな風に会話してるんだろうって、まずはもう見よう見まねでもいいのでコピーをすると。で発音も、もうネイティブが言ってるのをそのまま使う。そうすると自分が実際に話せるスキルよりも意外と話せるように見えちゃったりすると。その例が何だったのかっていうと、ショーンがコンビニ行って最初の時は
こんにちは、I am Sean、ショーンです。イングランド出身、ここまで言ってないね。めっちゃ笑ってるけど、ここまで言ってないと思うんですけど、こんにちは、温めてください、みたいな感じで言っちゃってたけれども、なんかすごい笑われてしまったと。で、どうしたのかっていうと、コンビニに何週かして残って、日本人ってどういうふうに言ってるんだろうって考えたら、結構ダラダラ喋ってると。お願いします。大丈夫です。こんな風に向こうが温めますかって聞くのを待つんだとか、そういうまずコピーするところから始めたと。そうするとショーンは実際その時それ以外あんまり上手に言えるわけでもなかったけれども、そのフレーズを言ってるだけでお願いしますって言うだけであたかもすごい喋れるように見えると。つまり全部まとめると大切なのは見よう見まねから発音も磨くことも意識しながら始めると。でも大切なのは結構日本人ってそこから始まりすぎて、次一個前のティップの部分の意見をちゃんと言うっていうところまでがたどり着いてないっていうのも問題だと思うので、ね、その両方がすごい大切かなと思うんですけれども、For me, it's so interesting that, you said, by just saying one sentence, which we would copy, right. We sound really fluent. Yeah. Yeah, so, the first thing we could do is that we can just, start copying and practicing pronunciation. Yeah. But, at the same time, I feel like Japanese people, reached a point, and then after that, they're not really used to saying opinions. So, it's also important that we, should keep practicing saying opinions, right? Yeah, obviously, yeah. I mean, all of these tips should be like combined together, right? Pronunciation is just one tip. And of one many, right? first step, right? Right. Yeah, and then you have to expand on that and then make your own opinions and things too. And it was really interesting, like how you would approach, acquiring Japanese. Yeah. Would be related to how we could approach how we, should practice English pronunciation. Because, for example, in your case, you were trying not to speak clearly. Right. That means English sounds, speaking clearly compared to Japanese. Yeah. I mean, even like basic things. With a lot of my lower level students, I try to catch them out in the start of the lesson. If they come in, I'd be like, oh, hey, and they go, oh, hello, and I say, how have you been? And like, nante. Like, how have you been? And like, mo ikai yutte. Really? Yeah, and they don't catch it because how, like, they're expecting like, how are you? Right? And I have to say, well, native speakers don't really use, how are you so much. They say, how have you been? Right? But then we don't even pronounce it like, how have you been? Like the bean becomes like a bin, and the how have becomes like a how have. Yeah, so smash it all together. Yeah. Oh, how have you been? How have you been? And like, eh? So even something basic like that, and I get them to copy me, doing shadowing, and then just repeat that pronunciation again and again, and then they start to realize, oh yeah, this is how native English sounds. Just the same way that I used to find native Japanese. Yeah, I feel like in the case of Japanese, one single word sounds really clear, like a konnichiwa. Right. But we don't, speak like that. With our mouth. Yeah. Yeah, that makes sense. I don't know how to explain it well, but we sound more flat. Yeah. There's flatter, I guess. Yeah, we sound flatter. Enunciation. Enunciation is when you like pronounce every single word clearly like this. Yeah, but Japanese people never like enunciate in daily conversation, right? You don't say konnichiwa. It's like konnichiwa, konnichiwa, and it kind of falls out of the mouth, right? And we don't, move mouth. Right? Yeah, it doesn't move. There's no like you don't tighten the lips or anything like that. But it's the same in English too, and that's how you can practice pronunciation. But in the case of English, I feel like they are moving, Quite a lot. mouth. More than Japanese pronunciation. Oh, definitely. Yeah. Tongue as well. Yeah. I've seen like Osaka Oba-chan who just don't even move their lips. It's just all behind the teeth. It's great. そう、なのでショーンがね、こう歯とか口の先だけで喋るっていう風にすると日本人っぽくなるっていうのが、その逆で英語はこう動かすっていうのがすごい理にかなってるなって思ってたんですけれども、なんか、そこも含めすごい面白いなって思いました。It was so interesting.
I'm not leading. ごめんなさい。僕がね、今日は出しゃばらないから。I've just got like one more tip. One more tip. It's immersion. So you're immerse. Yeah, that's right. Immersing yourself. So surrounding yourself with English. Now, I know a lot of people, especially now with the coronavirus, they can't go traveling, right? That doesn't mean that you can't expose yourself to English every day. So, for example, watching movies, watching TV shows in English with Japanese subtitles on there so you can understand. Listening to music, English music, karaoke, going to karaoke, singing English songs, and then even something basic like even with your smartphone, changing the language to English. And that way you're using English every day to navigate your phone, right? You start to recognize the different words, the different patterns. You're like, oh, okay, this means this means this. And you're immersing yourself using English, right? Rather than using Japanese to solve the problems, you're using English to solve the problems. And I use that in my lessons too. Like if there's a word that my students don't know, and they say, Sean 先生、仕事はなんか英語でなんて言う? And I'm like, no. And I'm like, 英語で in English. And they say, sorry, how do you say 仕事 in English? And just by changing that one element, now my student has used English to solve the problem, right? And they've used one Japanese word. And then I can say, okay, 仕事 in English is work or something like that, right? So using English as much as you can in your daily life, changing it on your smartphone, using it on messages, setting up an Instagram account where you're only typing in English, or a Twitter account only in English, just immersing yourself. Immersion. Yeah. That's the best one. So I feel in the same way, like when doing a lesson, like people tend to say, なんだったっけ? Or ここはなんて言いますか? And that's the exact part you should, change to English. Yeah. Even thinking time. Like right. Like thinking of the opposite. I did the same when I was studying Japanese. So now I don't say anymore. I don't go, what was it again? Isogashi. What do you say? I'm like, なんだっけ? Right? It's the same thing. And then I think you're sweet, so you never strictly say, but in my case, no Japanese in class. Yeah. I'm pretty strict. Really? I'll let one or two Japanese words slide, but really? I guess you're more strict than me, right? So immersion, can you spell it? Yes, I can. IMMERSION. It's like explosion. Exposure, sorry. Exposure, yeah. Explosion. Confusing. そう。ごちゃごちゃ、エクスプロージョンとエクスポージョンがなんか、こんがらがって爆発みたいになっちゃったんですけれども、immerse っていうのが、こう、浸るとか、浸すとかっていうような意味だと思うんですけど、その名詞形で、いわば、エクスポーズの、名詞形のエクスポージョンと同じような意味だと思っていただいて、自分をその英語の環境になるべく浸す。つまり、英語の環境に身を置くっていうのが大切っていうのがポイントだったと思うんですよね。で、この携帯の、シリーちゃんであったり、セッティングを全部英語に変えるであったりとか、あとは、パソコンでも何でもとにかく、なるべく英語を使う環境に切り替えていく努力も大切で、ネイトじゃない、ごめんね。なんでネイトが、ネイトがね、いつも頭の中にいるんです。ショーンも日本語を学んでいく上で、ずっとその日本語に切り替えていくっていうのをやっていたってことですね。で、一つは、僕もすごいわかるって思ったことが、こう、英会話のね、レッスンの中とかで、ショーン先生、仕事って英語で何て言うんですかって、何か隙間で急にこう日本語に切り替わっていく。で、僕もすごいわかるんですけど、そのパッて切り替わって日本語で言いたいって思うとここそ英語に切り替えていく一番のポイントで、日本語に話したいと思うそこのポイントこそ皆さんが英語を話されるときに絶対つまずくであろうポイントだと思うんですよね。で、そこを全部甘えずに、ちょっとね、厳しい言い方ですが、甘えずに英語に切り替えていくところから、やっぱり大切なその要所要所で使える英語に切り替わっていくっていうのがポイントなので、僕結構本業の時すごい厳しいって言われてるので、レッスンの中でも日本語話されると、もうあえてすっごい厳しく、日本語使わないでいただけますかって僕めっちゃきついんですよ、そういうところ。なので結構ね、グループレッスンなんですけど、皆さん、怖いって言われるんですけど、それぐらいね、パキって雰囲気させないと、日本語をね、使っちゃうと思うので、そういう意味で大切なのは何が言いたいのかっていうと、とにかくなるべくこう、英語を話す環境を作っていく。
で、あと本当に僕は個人的に大切にしていただきたいなと思うのは、長い文章を話す癖づけをしていくことであったりとか、全部今日のは combine together って言ってましたけれども、combine, can you spell it? Combined. ごめんね、突然。Combined together or combined together? Combine together. Like we should combine all of them like together. Okay. Combine and then together together. そうですね。コンバインっていうのはこう結合するとかでもしかしたら辞書に出てくるかもしれないんですけど、こう全部合わせるっていうような意味ですね。今日出てるのは全部こうちゃんとうまい形でミックスしてくださいねっていうようなポイントなんですけれども、ファーストステップからどういうふうに切り替えていってとかっていうところ全部参考にしていただきたいなと思います。なんかね、もう一つ思い出したのは、こう僕も大学時代にネイティブのクラスとかがあった時に、そのone professor asked in the class like oh, I cannot find the not fridge like sorry なんだったっけじゃなくてwhat is it Yeah. Air conditioning. Okay. Air conditioning, button or controller like or control, something. yeah. She was looking for it. Right. And then, the controlling, how can I say it? Remote control. Remote control. yeah. Remote control was on the floor, Okay. but she couldn't see it Right. because of the desk. I But see. the students, could Everyone could see see it. it, right. And then she was asking like, oh, where is the remote control? I cannot find it. And everyone can see it, but nobody, helps her. That happens in Japan. Right, And then right. I said that. Yeah. So like, there is it, like just behind your desk or something. Right, and right. it was a kind of big class, like a 50 or 60. So nobody helped her. And then I always feel weird. This is one of the parts we should, Japanese people change. Yeah. Even though we are trying to help and we know somebody in trouble, but, we are too shy to help. Yeah. So I think, that's also the thing which is related to our English study, not saying opinions. Yeah. So, as you said, it's important to shift or change our attitude or everything to the, English speaking ones, I guess. Yeah. That's why, I always in my class, it's so embarrassing that you don't help each other or you don't say nothing. Even though we tend to say, being shy or being not aggressive looks great in Japan, but that's not the case. Yeah, not the case. I always elsewhere. say that. Yeah. なんかね、最後にこう思い出して伝えて皆さんにもシェアしておきたいなと思ったのが、学生の時にこう先生が日本語でもなんて言うんだっけあれ、なんていうクーラーなんていうんだっけエアコン？あ、そう。これエアコンがずっと出てこなくて。Remote control. そう、エアコンの温度を下げたくてリモコンがないってなったんですよね。で、50、60人ぐらいいたクラスで、みんなそのリモコンがどこにあるか僕たちは見えてるんですよ。先生から見ると机の後ろ側なんですけど、僕たちからすると真ん前に落ちてて、みんな見えてるのに、僕その時後ろに座ってたのでなかなか言い出せなかったんですけど、前に座ってる人ですらそこにあるよって言ってあげない。で、多分日本人って別に意地悪じゃないと思うんですよ。あるって助けてあげたいと思うんだけど、周りの目をすごい気にして助けてあげられなかったりシャイになっちゃうっていう場面ってすごいあると思うんですよね。で、僕がもうなんで前の人言ってあげないのと思って、あそこにありますよって大きな声で言ったっていうエピソードがあるんですけど、僕昔からそういう日本のなんかこう教育環境がすごいなんかこう違和感で、先生もみんななんで見えてるのに言ってくれなかったのとか、あるいはネイティブの先生とお話ししてる時も、日本人の子たちってなんで答え知ってるのに言ってくれないの、本当になんかびっくりなんだけどって言われたこともあったぐらい、英語学習をしていく上でもう心構えとか性格とかもある程度変えていかないといけないと思うんですよね。で、このお話はいつも僕の本業のそのワンウェイのレッスンの中でも一番最初に言うお話なんですよね。こういうエピソードがあって、日本ではこうなるべく言わないっていうのが、空気をね乱さないっていう意味でいいように思われるかもしれないですけど、英語をこれから話していく上でわからないことはわからない。
イエスなのかノーなのかもうはっきり言ってくださいと。でそれがこう英語を話していく上ではとても大切なことですっていうところから始めるぐらい、皆さんにも意識していただきたいのが、ショーも言ってましたけれども、こういろんな切り替えをしていく、その切り替えの中に心構えっていうのも大切なんじゃないかなと思います。No spelling, no more spelling, I was so no waiting, worries. I was waiting, yeah, もうこれ以上はありませんので、でもやっときたいアリチュードやっとく。So, just to, I guess, wrap up today, Okay. just to go back over our tips, I've been making notes. So, Thank you. Tip number 1 is find your reason for studying English. If it's for traveling overseas, if it's for work, if it's for making friends, find your reason, something that you will enjoy. Right. Tip number 2, start basic. If it's your first time studying English, don't be afraid to start with learning alphabet, basic phrases, really simple stuff. Everybody has to start somewhere, right? Number 3, find your topic of interest. So find something that you're interested in. For me, it was like pro wrestling. So cool. I wanted to speak to Japanese people about pro wrestling. So find the thing that you want to do, your interest. Tip number 4, speak to natives. Speak to native people either through applications or through friends or whatever means you have. Tip number 5, don't be afraid to make mistakes. Everybody makes mistakes. It's how you learn. Number 6, shadowing to practice pronunciation, copying other people. And number 7, immersion. So surrounding yourself with English the whole time. So, That's right. Yeah. はい。今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？コピングね。そういう感じね。そうそう、コピー。そう。この前ね、インスタストーリーに載せてたんですけど、Yeah. 僕のそのいかがでしたでしょうかっていうのをコピーしたいから教えてって言ってずっと言えずにいかがでみたいな感じだったんですけど、それを言えるようになってたんですよ。今それをね、コピーするっていう風に、そう、こんな感じで、この人のこれをこのまま盗もう、使おうっていうような意味でこうやっていくっていうのもとてもいい練習になると思うので、ぜひ皆さんやっていただきたいなと思います。はい、今日皆さん、間違えた。はい、今日、あれちょっと待って。はい、皆さん。難しいね。難しいね。はい、皆さん今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？はい、ぜひ感想を、Twitter、台本なし英会話レッスンのハッシュタグをつけてシェアしていただいたり、Instagram 英語のソータだったり、ショーン・ブラッドリー、1900何ぼみたいな感じのところで、1986そうですね、1986っていうので、ぜひ、コメントもしていただけたらなと思います。今回ショーンがリードっていうことでしたけれども、ちょっとね僕がこう入っていくところもありましたけれども、こっちの方がねこう僕が訳すパートがねその分ビュンって長くなる分日本語増えちゃったりもするかもしれないですけど、英語のね量も増えるので、ぜひこういうパターンがどうだったかっていうのもまた感想を教えていただければなと思います。So how was it today? Yeah, it was good. Hopefully, I've given people some tips to use for studying English. They can take how I studied Japanese and flip it. Yeah. So yeah, we'll see. ひっくり返すっていうんですね。Flip Yeah, it. flip it. Yeah. And also wrap up っていうのを言おうと思ってた。Wrap up. Yeah. Just to wrap up today. Yeah, wrap up. 僕は言おうか WRAP でアップラップアップ言ったらラップでくるくる巻くっていうような感じで言ったらまとめ上げるみたいな感じのまとめをしましょうっていう時にラップアップっていうのは結構出てくる表現かなと思いますね。はい、では皆さん、来週分はお休みになるのでまた2週間後に番組の中でお会いしましょう。インスタグラムストーリーとツイッターは僕は毎日検索じゃない、更新してますので、はい、英語のソータで検索していただいて、ショーンは、ショーンブラッドリー1986でインスタも出てきますし、概要欄にもねリンク貼ってますので、あとハッシュタグで台本なし英会話レッスンで感想を言っていただいてまたシェアしていただければ僕たちが話しかけて僕がね話しかけに行けたらなと思っております。では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。